So, wir warten noch ganz kurz auf unsere Referentin und dann geht's gleich los. Okay. Ja, haben wir, jetzt glaube ich, haben Sie es dreimal gehört. Ah, wir, Nein, nein, Sie kommen hier nach vorne. Drückt hier ganz nah. sind schon ein bisschen zu. Jetzt sollen wir anfangen? Wie kommen Sie noch dazu? Ja, okay. Gut. Dann begrüße ich Sie alle hier Anwesenden und auch alle im Zoom ganz herzlich zu unserer zweiten Sitzung der international vernetzten Lehre Musik, Theater, Kino und Europa im Namen des interuniversitären Forschungsnetzwerks Elfriede Jelinek der Universität Wien und der Musik- und Kunst-Privatuniversität der Stadt Wien. Genau. Und Sie übersetzen. 欢迎来到音乐戏剧中国与欧洲的国际网络教学。我代表维也纳大学叶林内克校际研究联盟和维也纳市音乐与艺术市立大学，欢迎各位参加今天在未来讨论研讨室和网上直播的第二次课。 Ja, Sie haben schon gehört, es wird live übersetzt von Frau Sun, weil wir auch chinesische Kolleginnen dabei haben, die wir auch sehr herzlich begrüßen im Chat oder im Zoom, beziehungsweise im, wie heißt das noch einmal, GNV-Meeting. Jedenfalls, genau, wir begrüßen Sie alle sehr herzlich und wir diskutieren heute weiter über das Spannungsfeld von Text, Musik und Theater und über den Kulturtransfer im Musiktheater zwischen Europa und China. Das haben wir schon letzte Sitzung getan. Unser Programm umfasst eben insgesamt 3 Sitzungen. Wir führen das Ganze durch in Kooperation mit dem Institute for Global Humanities der Nanjing-Universität und dem Zhejiang-Konservatorium in China und genau hoffen, dass auch später noch Kolleginnen aus Zhejiang zu uns stoßen werden im Chat und mitdiskutieren. Allen, die jetzt schon da sind, noch einmal herzlich willkommen. 在我们的一共3次课中，我们将从不同的角度来探讨文本、音乐和戏剧之间的张力，以及欧洲与中国在戏剧和音乐剧方面的文化传递。所有的中文和德语的内容会互相的被翻译。这个系列讲座是我们与南京大学全球人文研究院和浙江音乐学院合作组织的。今天非常高兴，浙江音乐学院的 张泽义教授会来参加我们的直播，欢迎。 Genau, und heute auf unserem Programm steht die Lehrveranstaltung Sweet Mixture, multikulturelle Musiktheaterfragmente in einer neuen kollaborativen Komposition, die aktuell durchgeführt wird an der Musik- und Kunst-Privatuniversität der Stadt Wien unter der Leitung von Universitätsprofessorin Dr. Jean Beers, die eben heute auch zu Gast ist. Und das Ganze findet statt im Dialog eben mit dem Zhejiang-Konservatorium. Und es geht um neue Kompositionen und Improvisationen zwischen europäischen und chinesischen Musiktraditionen, die in diesem Seminar entwickelt werden. Und heute wollen wir über die Idee des Projekts und über erste Ergebnisse auch diskutieren. Und wir sind schon sehr gespannt. Bevor wir jetzt gleich zum heutigen Programm kommen, möchte ich aber noch ganz kurz daran erinnern, dass dieses Projekt in einem Kontext stattfindet, nämlich ist Teil von unserem 2-jährigen Forschungsschwerpunkt Musiktheater, den wir seit Ende 2023 durchführen am Forschungsnetzwerk Jelinek. Und aktuell geht es eben um historische und aktuelle Formen von nicht-europäischen Musiktheaterformen und die Frage, wie der Kulturtransfer zwischen Europa und anderen musikalischen Traditionen, unter anderem in China, gut gelingen kann. 今天来参加维也纳
音乐与艺术市立大学的金比尔斯教授与中国浙江音乐学院的开设的混合组曲多元文化音乐剧片段中的全新合作创作课程的学员们将展示欧洲与中国音乐传统结合下的新型作曲和即兴演奏的首批成果，我们非常期待。然后在介绍今天的内容之前，我们想先简要的介绍一下国际网络化教学的背景。自2023年底以来，我们在叶利内克研究联盟中启动了一项为期2年的重点项目研究，是音乐戏剧。目前的研究重点呢是讨论历史上和当代非欧洲音乐传统的戏剧形式，以及欧洲与中国等其他音乐传统之间的文化交流。Genau, für weitere Informationen zu diesem Schwerpunkt darf ich Sie verweisen auf unsere Website, die Website des Forschungsnetzwerks Elfriede Jelinek. Und dort finden Sie auch die Aufzeichnung der letzten Sitzung, also der ersten Sitzung dieser Reihe. Wenn Sie da nicht dabei waren, können Sie das dort eben als Video nachsehen. Wir veröffentlichen außerdem dort auch generell laufend unsere künstlerisch-wissenschaftlichen Diskussionen. Und genau, wir möchten eben darauf hinweisen, dass unser Schwerpunkt quasi kulminiert im April 2025 in einem internationalen Symposium, das wir dann vor Ort in China am Campus der Nanjing-Universität organisieren. Und wir wollen eben die Thesen und Fragen, die jetzt im Rahmen dieser Lehrveranstaltungskooperation aufgeworfen werden, die werden wir dort im Rahmen dieses Symposiums dann aufgreifen und weiterführen. Und genau zu dem Zweck dann nochmal der Hinweis, dass natürlich auch diese heutige Sitzung wie alle 3 Sitzungen aufgezeichnet wird und dann nachträglich auf der Homepage abrufbar ist. 如果需要进一步了解我们的研究重点，可以访问我们的官方网站，在那里您还可以看到上一次课的录像。然后除了正在进行的学术和艺术讨论以外，我们在我们的网站上还有提供阅读和查阅的出版物。此外，我们在2025年4月，将在上海、苏州和南京大学举办一次以该主题为中心的国际研讨会，作为此次活动的重头戏。在所有3次课上提出的观点和问题，也将在研讨会上进一步深入的探讨。然后这3次课的录像也都可以在网站上播放。Ja, und damit sind wir beim Programm der heutigen Sitzung. Wir werden eben heute über das Projekt und die Lehrveranstaltung Sweet Mixture sprechen und uns darüber diskutieren, was dort bereits passiert ist und noch stattfinden wird. Und wir werden als erstes eine Präsentation von Jean Beers sehen zu diesem Projekt, zur Idee, Konzeption und auch zum Stand der Dinge. Und dann, da sehen wir auch schon kleine Ausschnitte, musikalische. Und dann haben wir hier auch einige Beteiligte an Jean Beers Lehrveranstaltung dabei, vor Ort bei uns. Und mit Ihnen allen gemeinsam wollen wir dann Anschluss diskutieren. Und natürlich sind auch Sie im Chat oder im Zoom oder welchem Stream auch immer Sie sich gerade zugeschaltet haben, sehr herzlich eingeladen, mitzudiskutieren. 现在介绍一下今天的课程内容。今天呢，我们将以混合组曲为主题，探讨维也纳音乐与艺术市立大学这门课程的阶段性成果。首先呢，我们将聆听比尔斯教授对项目构思的介绍，然后呢，我们会看音乐会的视频片段，然后与其中的参与者呢，今天来到现场的参与者进行讨论。也欢迎各位在网上的朋友一起参与讨论，积极参与。Meine Kollegin Sarah Leitner hat im Zoom, falls Sie lieber eine chinesische Version der PowerPoint sehen möchten, dort noch einmal den Link gepostet, wo Sie die herunterladen können. Das noch als organisatorischer Hinweis. So. 我们把这个幻灯片的中文版本放到了那个网站上，如果你们想要看的话，可以到网站上点击。Gut, und dann darf ich Ihnen jetzt Jean Beers vorstellen als Leiterin des Projekts. Jean Beers ist Mitglied bei uns im interuniversitären Forschungsnetzwerk Elfriede Jelinek und sie ist Professorin für Artistic Research und auch Studiengangsleiterin für Tasteninstrumente, Musikleitung und Komposition an der MUK. Sie hat studiert, Konzertpianistin in London, Köln und Hannover, ein Master in Komposition in Luxemburg und eine Promotion dann absolviert zu Kompositionstechniken der Ambiguität am King's College in London. Und sie ist Leiterin des Ensemble Improvisation Experimental oder Improvisation Experimentell der MUK.
Und dort forscht sie auch interdisziplinär und veranstaltet diverse innovative Konzertprogramme. Und damit gebe ich das Wort an dich, liebe Jean. 请让我来给大家介绍一下比尔斯教授。比尔斯教授是埃尔弗里德叶利贝克校际研究联盟的成员，同时担任维也纳音乐和艺术市立大学艺术研究专业的教授，并兼任键盘乐指挥和作曲系的系主任。他曾在伦敦、科隆和汉诺威学习音乐会钢琴演奏，在卢森堡获得作曲硕士学位，并在伦敦国王学院完成了关于多义性作曲技法的博士研究。目前，他是维也纳音乐与艺术市立大学实验即兴合作团的负责人，专注于跨学科研究和音乐会的创意策划。Das war neue Musik. Jesus. Hallo, hallo. Das ist etwas zu viel. Können wir das nicht hier drin im Raum ausschalten? Das ist vielleicht etwas viel. Weil wir brauchen es eigentlich nur für den Zoom, oder? Also da höre ich mich jetzt dreimal. Ah, okay. Okay. Kann ich das probieren? Hallo, 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 hallo. Das ist besser. Passt. Ich spreche ein bisschen intimer. So. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Herzlichen Dank. And I'm going to switch to English now. Xie first of all. 我很高兴 I'm learning a little bit of Chinese now because I have such connections to China. But I will give the lecture in English if you don't mind, since most of the time we have also been teaching in English. So thank you for bearing with me, German literature language students working most of the time in English. Because we have actually a Erasmus student in the class who doesn't speak any German, so we thought it would be fair to hold the whole class in English. And also welcome in case any of you are already on the WOLF meeting, my colleagues in Beijing and Shenzhen that I'm already in cooperation with have sent some of their students to the meeting, so ni hao. So they also said they would like to have the meeting in English. So thank you very much, Rosa, for the wonderful invitation and introduction to my work. And thank you so much for being available for the translation. And thank you so much to Pia Janke for inviting me as a member of the Inter-University Elfriede Jelinek Forschungsverbund, so research network between MUK, Uni Wien and MDW, so an academic university and 2 music universities here in Vienna. Nur MUK, MDW nicht mehr. Okay. Okay, apologies, just MUK and University of Vienna. So this, we have been doing exactly this to try to connect artistic, practical work with academic and scientific research work based on language. And it's been a really exciting couple of months so far. So today I'm just going to present a little bit work in progress and what we've been doing so far. It's not a finished project, so we are hoping that it will be presented in Zhejiang Conservatory of Music in a concert in April, and then also in Nanjing University in China. Sorry, I spoke too long. If you were going to translate. No translation. Okay, fantastic.
we're not going to translate Jean Beer's presentation, but we can discuss in German, English, and Chinese afterwards. And Okay, then fantastic. Thank you so much. That makes it easier. um, Okay, yeah. So I'm also would like to welcome my wonderful colleagues that we have been cooperating with, Professor Chu and Professor Chang from Zhejiang Conservatory of Music, as well as their students who are composition majors and have been starting already to collaborate with us. And we already had a first online meeting, and there will be more of those. But I'll explain more with the rest of the slides. So here, just you can see a little bit that I combined a photo of a tourist hotspot in Vienna with a tourist hotspot in Hangzhou, so that we can show a little bit of our aesthetic collaboration here. Go to the next slide, please. So I go. So here you have just listed a little bit who was participating. As I said, Zhang Yi, Zhu Hui, and the composition students from Zhejiang Conservatory, and Pia Janke and her her students, of which some of them are here from the German literature. Sorry, could you possibly not speak? Otherwise I can't. Thank you so much. You were and still are in this semester part of my student ensemble Improvisation Experimentelle, which is kind of a mix of German and French name, and which I've been running at the MOOC for a couple of years now. And when I was asked to participate in this project, I was very interested that it was exactly this idea to try to cooperate and to try to include really this work of literature and reflected discussions, scientifically based reflected discussions. In English, we don't really say scientifically as in German wissenschaftlich, but it's meaning doing research with language and theory-based, and including that into the practical artistic work. And artistic research obviously works with practical artistic tasks and exercises and tests. So I was actually a little bit nervous about this since I haven't done a project exactly like this before, and I didn't know how would you all react. But you can see some of the students that I've been working with here. So first of all, welcome to you and thank you for joining, and thank you for joining my class. It's really, really exciting to see that all of you who are working, probably usually in a room like this, seminar room, with laptop and with discussions and theoretical texts, that you were so open to sort of explode out of that and work in a very, very experimental artistic manner. So I would like to really give you a lot of credit for that, and thank you for going on the wild ride with me. I'd also like to say hello on Zoom. I think they're there, to my colleagues at MOOC, Sam Penderbain, Bartolo Mosil, Ralf Heiber, who are all professors for composition, opera singing, and collaborative piano for working with singers, and who have been also very interested in this project and are collaborating with me on this and helping to prepare students for our presentations in China, and in May we're also doing another presentation in Vienna. So here, just a little bit of an overview. Here are our two institutions, because the artistic focus obviously was cooperation with Zhejiang Conservatory of Music. So I know Zhejiang Conservatory. I'm very excited to see it. It is one of the newest conservatories, and with one of the most spectacular buildings, I'm told, as you can see a little bit here. So I can't wait for our rehearsals and workshop and concerts there. And then on the top, you see a bit of an excerpt of what the very traditional and historical building of MOOC in the city center of Vienna, near the Stephansdom Cathedral, looks like.
My role was leader of the artistic research project and cooperation with the Zhejiang composers and professors. I'm also acting as a composer, improviser, and pianist and course leader in this project. The project is called Suite Mixtur. Again, a bit of a mixed word. It is a Mixtur as in German, eine Mixtur, but it is also the word suite comes obviously from the musical terminology suite, and I will explain a little bit about what the concept of this is. My research in this project is exploring points of artistic synergy in a cross-cultural exchange, focusing on the intersection between music, text, and dramaturgy, or one could say dramatic scenes or creating scene. So it is about, it's not a musical theater or an opera that we're creating with this suite, but it is, it's definitely more than songs, and it's definitely more than just a musical input. So we're combining some techniques of performance art and theater and experimental music with this in order to engage with this idea. Yeah, the publication will be a paper presentation at the symposium that we are all going to participate in Nanjing University, and then it will be concert and workshop at Zhejiang Conservatory in April next year. This is an overview of the project. Creating Suite Mixtur. I will speak a little bit freely about this, but you can peruse the text while I'm talking if you like. So the idea of a suite is actually a very traditional European musical form, which is a fairly free form that allows many different movements, short movements of music that are loosely held together with a concept. They have different characters, different tempi, and different musical aspects or motives that are explored. But within this, you can put it together into any suite of 10 minutes, 20 minutes, or as this project, it will be approximately 1 hour or almost an hour. So a very long suite. It is experimental because it is not a completely new composition, one whole suite. If I was composing it myself, it would be a lot of work, 1 hour composition. But what we are doing actually is that each movement represents something different of the way that you can research through music. So one movement would be interpretation research. So this will be an excerpt aria from Wozzeck by Alban Berg and an aria from Zauberflöte by Wolfgang Amadeus Mozart. Both operas we selected in order to represent something that you first think about when you think about musical theater and operas and music with text in Austria. So Berg, Alban Berg is of course representing Second Viennese School. So let's say the birth of contemporary music in Vienna towards the beginning of the 20th century, whereas Mozart is of course world famous for the first Viennese school, which is just the Viennese school or Wiener Klassik, that represents the old traditions of European music and working with texts. Both of these pieces are very, very beloved and studied a lot. The Zauberflöte, I think, is one of the most performed works in the whole world. But I think in the discussion, we can hear a little bit more from my wonderful colleague, Sam Penderbane, who is a professor of composition and an opera composer himself. I'm personally not an opera composer, so I would love to give the word to you, Sam, later. Then we wanted to also connect to what is happening with text and opera and this intersection in China. In this short time that we had to work on the project,
we then had a wonderful suggestion from one of my colleagues from Beijing who was visiting here, and together with students we experimented with different ideas and then chose a opera in traditional Peking opera style, Beijing. So it's like a local opera traditions, very ancient traditions, and so we chose Su Zhan Jie. So this is the story of Susan, a woman who is going through all sorts of emotional turmoil and love and drama. So we can find this kind of subjects, of course, in all three operas, even though Zauberflöte, as we know, is an opera comique. So whatever drama happens there is a more lighthearted. For me, I have to say it was not so much about the narrative and the actual meaning of the words. It was about being aware of what those opera traditions present and trying to find a way that is intercultural way of incorporating different elements from all of those backgrounds and all of those traditions. And really connecting with each other, trying to learn from each other's cultural backgrounds, and that's why we used the methodology of deconstruction. I'll very briefly show something from my doctoral research also to show this later, but deconstruction according to Jacques Derrida, so phenomenology in philosophy, and while Derrida used verbal semiotics in order to deconstruct and reconstruct words in a different way, to reinterpret things and abstract things, we have done this both with music and also to a very extreme sense with the libretti of those three operas, and picked out words that we found interesting and wanted to interpret in new ways. So Sweet Mixture has three laboratories or labs. The first one that I've been working very closely with you on is the lab for improvisation. So we're using improvisation, so intuitive, musical and artistic approaches to interpreting the text and the ideas that we had about the operas. And then the lab 2 and lab 3 are focused on composition, composing new pieces and interpreting those new pieces and some arias from all three of those pieces. The goal of this was to recontextualize some fragments of the libretti in order to synergize artistic ideas through language abstraction. So this is approximately what it's going to look like. You can see Sweet Mixture movements with approximately 5 minutes each. We will definitely have this aria Komm mein Bub from Alban Berg, which is an aria from Wozzeck, and then we will have these new compositions. We were considering also to include a short song by Ye Xiaogang, who is I have been connected to Professor Ye for a while and played his works, and he kind of introduced me to China at the beginning of this year. So and the students had already performed a song by him, so we thought it would be nice to include it. And then you also have some of the suite movements which are focused on improvisation. Improvisation in this sense does not mean jazz or just sound art. It is stylistically free improvisation. So we have been including elements
inspired by Zauberflöte, Wozzeck, and the picking opera, and just generally finding a style that includes the different likes and dislikes of the various participants in the ensemble. So we have, as you can see, number 2 and number 7 are 2 composition students from Zhejiang Conservatory, and a little difficult with the microphone, sorry. And then we have number 9, and where are we? Number 5, 2 students from MUK. And those 4 composers are going to be, or have already started working closely with the performers. Here on the right, you can see everybody's name again. The performers that we have selected for the interpretation lab is Karen Blom, soprano, who has sang Wozzeck and performed Wozzeck before, and Akihiro Sano for piano. So this looks like a song recital with just voice and piano, but they will be preparing it in a way that is considering dramaturgy and scenic elements and some small sort of semi-staging using some props. So this duo has been working together for a while. They're both individually and together international prize winners, and really representing MUK in an excellent way. And I'm very pleased that they have agreed to participate. And they are students in the duo class of my colleague Ralf Heiber and Birgit Steinberger. Then, of course, we have a very large ensemble, which is, I put everybody's names at the very last slide. So the Ensemble Improvisation Experimentelle is a mixture of music and instrumental students and vocal students from MUK, and the guest students from Pia Janke's class here at the University of Vienna. So you can maybe, we can discuss a little bit your impressions also at the end. And then we have the 4 composers. So what is deconstruction? Semiotic deconstruction in text and music. These labs gave a sort of experimental space for us to use, which is, as I said, improvisation lab, composition lab, interpretation lab. We're trying to achieve new interpretations of text and ideas, abstraction of text as music and as sound, also inspired by composers such as Luciano Berio, but even in Wozzeck you can hear some more experimental ways of using a text, or also in Zauberflöte, Papageno, for example. This is doing exactly the same, fragmenting a text in order to recontextualize it as a more abstract sound and present the kind of interpretation of that character as sound. So we've been doing a lot of that. Also cross-cultural communication, however, is possible in a very limited time. This was a very, very fast built-up project, and I look forward to meeting everyone in Zhejiang and Nanjing, and really getting a little bit more closely connected in collaborative work, because I think it is very important, and obviously with the time difference and the different digital software, it is sometimes not easy to connect, but I think the language of abstraction and music is something that can really help us to go to bridge any communication difficulties. I really, the more I'm doing this kind of projects, the more I see that that music is, even though it is very sort of colored by each of our cultures and backgrounds, it is also to a certain extent a very universal medium and a very universal chance of creating a common language and common space, which I find very exciting. So here you can see what is deconstruction in music, how can it be applied creatively, and what can it achieve? Those were some of the questions that we've been working on.
on the top, I've just shown a little bit. This is an example of how deconstruction could look visually. This is Olafur Eliasson installation in Berlin in 2010. And just very, very briefly to show where it comes from and why I decided to bother everyone with my obsession for deconstruction. Because in my doctoral work, as Rosa Edelpis mentioned at the beginning, I worked on composition techniques about ambiguity. You can find it online. It's a book, Ambiguity in Music, published with Wissenschaftlicher Verlag Berlin in 2018. Or you can just send me a message if you would like to have the open access version. This is a kind of similar project that I've done in a small scale semi-staged opera, which is written a little bit like in the setting of just two singers and a piano, so a bit like vocal music, chamber music. But as you can see here, me as pianist, even I am playing several characters. So each of the singers and the pianist is representing several different roles and several different characters in the opera, which is also a deconstructed way of creating miniature opera. And everything was fragmented. The narrative was fragmented. This slide is in German, I just realized, sorry. I'm bilingual, so sometimes I don't notice which language I'm in. But this opera is called About Female Struggle and Empowerment, and uses texts from deconstructed text from T.S. Eliot, Portrait of a Lady, and from Émile Zola, Nana. So this deconstruction in text and music and musical fragments, creating sounds. Very simple example that I think we talked about in the beginning as well is if you deconstruct the word hair. In this opera, there was one section about my beautiful hair. And in order to word paint that and make people really physically feel this idea, imagining hair, the singer was not only going through his hair, but it was written, so it was an overload of H in order to give a very breathy sound, which gives the physical impression of imagining what hair feels like. So this is a little bit explained what deconstruction is like, and you could liken it to cubism. You want me to hurry up? Yes. Okay. Yeah, I'll hurry up. So you can just see here very quickly the different texts that are used, and I will click straight on. And this is just very briefly, you can see left to right, how those different fragments using leitmotifs and different motifs were used. This is the hair. The third one is the hair that I just mentioned. So now we are in our lab number 1, improvisation lab, working with deconstruction. In lieu of this idea of deconstruction, I've also created the slides to be a little bit deconstructed. So you can see on the left, I've purposely left out and not screenshotted the whole text because this is just a visual impression. And we want to leave something for the imagination and for our presentation in April next year. But there are different representations. For example, down here you see the picking opera. Then we have first edition of Wozzeck, and then at the top there's a marionette theater of Zauberflöte. And more importantly, you can see some impressions of how we worked in the lab. So here we have some of the students in the group. You can see the back of your head. It's a group with a lot of students. There are 18 to 20 people. So even if some people are missing, it's still a very large group in a large room. But in the end, sometimes we were really crowded in there. So there was a lot of movement, a lot of interaction, a lot of collaboration. And as you can see in the middle picture, we are using a shared digital medium of constantly updating what kind of text fragments we are using.
which I've uploaded the libretti of the 3 operas and some of the synopsis, and then we select different passages and use them sometimes in whole groups and then sometimes in smaller groups in order to in order to create new deconstructed versions of it. And then also the literature students have been working very interestingly with this deconstruction, inspired by the experience of the deconstructive improvisation, then going away and producing a completely new text, which is then already deconstructed. And then we go back into the lab and we work with that newly deconstructed text again in a deconstructive way. And so it is like a box in a box in a box in a box, which is very much the idea of deconstruction also. So here is a brief example of how some of the Thank you. So this was the very first session of our lab. A lot of people there, and this was before we started using the libretti because we wanted to just get close to the idea. So we chose the concepts of inspired by Zauberflöte. So we have birds, nature, happiness, light, feeling, but then also a little bit reflecting on what our world nowadays is like, and it might be different to the very natural world that Mozart grew up in. So there were some ideas also of these birds maybe being troubled by air pollution or unclean waters, things like this. We used the technique of embodiment, which is used in theater and performance art a lot. So you can see also sometimes the musicians and sometimes the literature students using their body in order to imagine for a second, what is it like to be a bird, or what does happiness feel like, or what does lightness feel like? And then, wait, you go back, please. So this is the second session, first exercise. So this is just 1 week later. We then focused on the libretto of Wozzeck by Alban Berg, and we chose just a small section of it that shows which is a slightly abstract and slightly humorous or absurd moment in the opera about one of the characters, the Wozzeck shaving one of the characters. So it's a little bit of an absurd moment, and it's supposed to be abstract because of that. Could you play it, please? Thank you very much. So part of the task there was to move around, to use the space as another collaborative partner, and that way also to constantly actively engage with other people in the room and not get stuck with one person that you choose or that you're stuck with, but to really move around the room, allowing a free network of connections. And then it was the task to try to find eye contact with another person and engage with that person in a way that is not a usual verbalization. So you don't go up to them and say, "Excuse me, can we please talk about Wozzeck? Let's discuss this." But you use your eyes, you use your micro expressions on your face, and then you use only some fragments of the libretto that you yourself deem interesting or important. So each individual was already doing deconstruction in order to create a sort of a network of what then was
being heard. So here we have the second exercise was about Zauberflöte. Again in the second session, so you can see already we had only 2 sessions, but everybody was very strongly involved from the beginning and really active in experimenting, which I have to say I really did not expect. I was very afraid that it would be sort of a too divided part of musicians and literature students, but you all acted extremely artistically and practically and were very experimental. So this is really exciting to see that that is possible, actually. Could you play it, please? Thank you. So here, if you were listening very carefully, you could already hear actual fragments from Mozart's Zauberflöte and some other trills that remind us of birds. And also there were a few people embodying birds and moving a little bit like birds. So this is all a way to use practical artistic methods in order to engage with the texts and with the subject matter in a way that goes beyond language that needs to be translated. So I'm not going to read all of this out because it takes a long time, and you can see at the very top, very purposely, again, I've deconstructed just a little bit of a collage of the kind of way that we have worked with texts. We use different colors. The students have created, as I said, fragments of things, and now I've created this collage that is upside down to show the fragmentary aspect. Now see that it's all number 1, which is good. So all labs are actually equal in importance, which is true. But we did start with the improvisation lab. The composition lab has only just started after the online meeting a few weeks ago. So that will be something that needs to be worked on a little bit more in the next few weeks. And the interpretation lab has been going on constantly, which is just the duo, the singer and the pianist, working on Wozzeck and Zauberflöte. And they are also sometimes participating in our improvisation lab. And then when the compositions are finished, they will then interpret those. So the 6th session, which happened very recently, was Leonidas, who's right next to me, who was reading the text. And the empathy duo exercise is something that I've devised in another research of mine, which is about creating empathy between people, which through unbroken eye contact, and again, communicating through small movements in the mimicry and with the music. Could you play the video, please? Augen. Ohren. Blick Ohren. Blick. Seitwärts. Seitwärts. Zeitverschwendung. Zeitverschwendung. There on the right, you can see the empathy duo between accordion and violin. They are attempting to never stop looking at each other's eyes. It is not an unfriendly look. It is not a stare. It is not a sort of aggressive context, but it is just constantly being connected. And Leonidas was taking the role of a little bit like narrator, but he was deciding from the text fragments already to create new fragments according to his interpretation. So they heard those fragments coming from Leonidas and then played accordingly and communicated with each other. And
then I think I will leave this out so we can jump on a little bit, but if we have some time at the end, we can look. This was also just very interesting. We have Karin, the singer from the duo, engaging with vocalized, so half-sung text fragments with Sagit on the flute. So I'm already coming to the end here, and here is credit and many thanks to the wonderful, talented students from Univin and from MUK who participated, which is a total of 23 people, which is quite a lot, and I'm very thankful that I have such talented and energetic and very, very open-minded creative students in this project. So thank you so much, everyone, for participating. And here you can see my website and Instagram. On my website, there is going to be this presentation as well as more of the videos that we've created, such as the concert that we did the other day on the 13th of December. We had a very successful concert in Bechstein Center in Vienna, where we performed first suite movements of Suite Mixtur with German literature students and MOOC students. And it was also taking into consideration the ideas and concepts and that we have gotten in our online discussion with Zhejiang professors and students. So thank you so much. Ja, also vielen Dank, Jean, für diese. I'm going to switch to German and you're going to translate. Sie werden übersetzen, ja, damit wir ja in verschiedenen Sprachen auch diskutieren können. Danke, Jean, für die wirklich super interessanten Einblicke in dieses tolle und unglaublich auch gewachsene Projekt. Also ja, toll, dass das immer noch weiter wächst und gedeiht. Und wir freuen uns dann eben sehr, dass ihr auch am Symposium in Nanjing dann weitere Fortschritte präsentieren werdet. Aber jetzt möchte ich vielleicht erstmal die Gelegenheit nutzen, weil ja einige von Ihnen auch hier sind, die daran beteiligt sind, an dem Lab 1, glaube ich, ist das jetzt alles von Jean, vielleicht Ihre Eindrücke zu schildern. Also in welcher Funktion nehmen Sie teil und was ist Ihre Aufgabe und wie, ja, was sind eben Ihre Eindrücke? Darf ich Sie einfach so mal frei fragen und ich gebe das Mikrofon herum. Wer möchte gerne? 首先，谢谢比尔斯教授报告那个项目的成果。然后呢，我们很高兴能够看到这个将来的在南京的研讨会的举行，会有更多的成果出。然后当时在这个项目的其中的某些参与者今天也在做，比如说实验室第一个。我想请你们谈一下你们的当时的感觉、个人的角色以及任务。 Darf ich bei Ihnen anfangen? Ja, also ich fange vielleicht einfach mal so ein bisschen an zu erzählen, wie es bei uns losging und wie es sich dann so entwickelt hat. Denn ich erinnere mich noch sehr lebhaft an die erste Sitzung, als wir erstmal einen Stuhlkreis bildeten und dann recht schnell aufstehen sollten, um eben uns zur Musik zu bewegen, mit diesen Aufgaben, die schon etwas geschildert wurden. Wir sollten dann eben an Vögel denken, an Fliegen, an solche Dinge. Und ja, es bildete eben einen sehr starken Kontrast zu der sonstigen akademischen Erfahrung. Also für mich hat sich das wirklich wie so eine andere Welt angefühlt, aber ich fand, man kam dann ziemlich schnell rein. Also es hat dann mir auch Spaß gemacht, eben einfach mal so ganz anderes auszuprobieren und sich da auch ja einfach eine sehr viel größere Spontanität zu zeigen. Und dann in den darauffolgenden Sitzungen war vor allem unsere Aufgabe, es wurde jetzt ja auch schon dargestellt, dass wir immer mal wieder kurz auch Text rezitieren, in verschiedenen Übungen, teils eben auch aus den Libretti, einfach Wörter, die wir ausgewählt haben, manchmal auch einzelne fragmentierte Sätze. Und außerdem konnten wir, wenn wir das eben wollten, auch selbst einfach mal zu Hause rumexperimentieren damit und das weiter zerlegen. Und wurde ja auch schon geschildert, dann konnte man mit diesem Material wieder arbeiten und das halt also sozusagen vielleicht inspiriert von sozusagen der ursprünglichen Improvisation haben wir dann weitergemacht und dann ging das wieder zurück in die Improvisation. Und da fand ich vor allem sehr, sehr spannend, wie
wenig Wortmaterial es bedarf, um daraus ganz, ganz viel rauszuholen. Also auch zu Hause habe ich dann irgendwie relativ lange irgendwie über eine Seite was sozusagen geschrieben und am Ende stellte sich aber raus, manchmal reicht ein einzelnes Wort, manchmal reichen 2, 3 Sätze, um damit im Grunde ja viele Minuten lang Musik zu machen, weiter zu improvisieren. Und dann auch während wir das eben rezitiert haben, ist mir zum Beispiel dann ganz viel aufgefallen, was man noch hätte machen können. Also da ist jetzt auch so ein bisschen meine Erfahrung. Es hilft, sich das dann auch laut vorzusagen oder eben auch gerade auch in Kooperation mit den Musikerinnen und Musikern, das dann noch weiter zu spinnen. Also da entstehen auch ganz viele neue kreative Einfälle für den Text. Das war auch eine sehr schöne Erfahrung, die ich daraus mitnehme, auch für meine eigenen Texte. Ja. Zeit für die Übersetzung. Danke. 我就稍微介绍一下当时的具体的情况。我很清楚的记得我自己当时第一次我们参加这个课时的感觉。我们当时被要求站起来，然后每个人对某些具体的意象，鸟啊、唱歌呀、声音啊，做一些想象。这与平常大学生活上课的时候的情景是完全不同的。但是我觉得当时还是很容易能够习惯这种样的新的方式。特别是当时做一些新的尝试，很喜欢。然后特别是做这种性的一些创作。当时我们的任务呢，最开始是引用剧本的文本中的个别的关键词，然后把句子碎片化。然后当时上课做完这个工作以后，我们回家就继续把这些素材然后受上课时的灵感的启发，我们发现当时就很惊喜的发现，其实根本不需要很多的素材，不需要很多的文字，往往只是几个词、几个句子就足以把那个我们可以创造出几分钟的音乐内容，甚至然后我们还在想还可以做些什么呢？我们甚至可以想到可以把它播出来，然后或者唱出来，用声乐来表达。这种方式我觉得。Dann fahre ich jetzt einmal fort. Als wir Anfang des Semesters das Projekt vorgestellt bekommen haben in unserem Konservatorium, war ich schon recht angetan und auch gleich nach unserer Sitzung fand ich das Projekt super toll und wollte auf jeden Fall weitermachen. Was mir besonders auch gut gefallen hat, dass wir so viel körperlich arbeiten, dass es komplett was anderes ist, als den ganzen Tag auf der Uni zu sitzen und dann nach Hause zu gehen und dort wieder zu sitzen, sondern dass wir uns viel bewegen und viel mit Text arbeiten und auf neue Sachen herausfinden oder auch einfach nur, wie wichtig ein Wort sein kann, wie rasieren oder Hauptmann, was man alles mit diesen Wörtern anfangen kann. Und es war sehr interessant und auf jeden Fall weiterzuarbeiten und auch mit anderen Texten damit herum experimentieren und was ein Text alles aussagen kann mit Bewegung oder sich auf einzelne Wörter zu fokussieren. 学期一开始的时候呢，我就发现这个课程的构思让我非常着迷。然后我当时了解了以后呢，我就想我一定要继续下去。我觉得特别喜欢的就是当时我们会有身体的参与，因为跟平常坐着上课的情况不同，我们在这个实验室里的工作，我们是经常要走动的，要走来走去运动的。然后呢，说我们要分析一些词，胡子队长就是在。剧本的内容里面，我们可以从很少的词里面挖掘很大的潜力，然后把它实现成音乐的表达。这样一天下来，我们越充实。I will go on in English. I found this project very interesting because, yes, as it was said, we worked with our bodies and we focused on some words, and it makes understand things about text that we do not understand just by analyzing because we experimented. And I particularly enjoyed working with musicians directly with the instruments. Being with them without playing an instrument, but with the world, being surrounded by all these instruments and improvisation all together. That was really a very emotional thing for me. I also enjoyed the representation that we had last week in the
center, in the Gershwin Center. With pianos and improvisations, because some artists from the MOOC, students but very good musicians played, and then we had some improvisation parts in between, done by some students from our group. And I thought that this mixture was interesting to create something more dynamic and than just a recital. So thank you very much for this Erfahrung experiment. Yeah, thank you. Okay. Is it in English? So Okay. Ja, viel ist schon gesagt worden. Ich muss sagen, ich war am Anfang, ich war überrascht davon, wie schnell ich meine Skepsis abgelegt habe. Auch muss ich so sagen. Ich finde es interessant. Natürlich ist es so, dass man irgendwie den analytischen Zugang oder diese Rüstung vielleicht, die man sich manchmal anzieht, dann als Literaturwissenschaftlerin, gerade im Umgang auch mit Texten, mit denen wir uns im Konservatorium sehr intensiv beschäftigt haben, unter anderem der Zauberflöte, verliert oder dass sich ja da zumindest beweglicher wird. Was ich aber besonders interessant fand, die Sitzung vielleicht, die mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, war eine Sitzung mit einem Kollegen von Ihnen, mir ist der Name leider entfallen, der sich... Ian Pace, der Besucher. Nein, der Outnoy-Ethnographe. Ja, das ist Ian der. Pace. Okay, sorry, Namensverwechslung. Na, das ist jemand, der sich stark beschäftigt mit Ethnografien und vor allem Autoethnografien des musikalischen oder künstlerischen, auch wissenschaftlichen, denke ich, Arbeitens. Und das ist aber irgendwie so eine neue analytische Linse, die man, also wir haben dann so Perzeptions- und Dokumentationsaufgaben gemacht und das dann nochmal in einem nächsten Schritt irgendwie zu integrieren in den Blick auf den Text, sodass das sozusagen der Text selbst und die Musik und die Verarbeitung, dass das wieder nebeneinander steht, auch in der Dekonstruktion. Das fand ich wirklich sehr interessant. 当时我那么快就不再质疑了整个这个项目的它的根本的主题、它的意图。因为我发现我们平常我是来自那个分析文本啊、诠释文本这个方向的。在音乐是，这就是我们在这个新的项目里的做法呢，跟传统的音乐学院的出身的人的做法不同，因为那些旋律啊都被改变了。然后其中让我印象最深的就是我们跟当时一个人类文化学的专家一起合作，然后我们一起来讨论怎么理解和记录一些其中的一些片段，然后研究那些文本，然后进行解构。这个过程我觉得是。Ja, ich glaube, ich spreche für uns alle. Ich glaube, wir haben uns alle so ein bisschen aus unserer Comfort Zone rausbewegt, die wir sonst haben. Und da wollte ich Ihnen auch nochmal danken, weil ich das Gefühl hatte, es war einfach auch, die Atmosphäre hat da einfach sehr gut gepasst und es war irgendwie auch ein sehr sicherer Raum, wo man das irgendwie gerne gemacht hat. Deswegen hat mich das auch am Anfang verwundert, dass es irgendwie auch selber irgendwie so gut ging und man selber irgendwie angefangen hat zu experimentieren. Und ich fand einfach sehr spannend, wie viel man auch über die Stimme, über den Klang erreichen kann. Also wie sich auch Wörter, Fragmente verändern, je nach Tempo, Dynamik, allem, was man irgendwie mit seiner Stimme anstellen kann. Und dann sozusagen noch die Musik dazu kommt. Und ich fand es auch sehr, sehr bereichernd, mit den Musikern und Musikerinnen zusammenzuarbeiten, weil ich das Gefühl hatte, das gibt dem Text auch nochmal ganz andere Zusammenhänge und es entsteht da irgendwie eine Dynamik, die sonst nicht funktionieren würde, wenn man es jetzt einfach nur vorträgt oder damit arbeitet. Das fand ich sehr spannend. 像我在这里可以代表所有的人谈一下我当时的感觉，就是一种，就是每个人走出他的自己的舒适区啊。首先非常感谢比尔斯教授给我们提供了这样的一个氛围，在这个氛围中呢，在上课的这个实验氛围中，我们感觉是
安全的。然后呢，我也没想到我舒适，然后很愿意去尝试新的东西，然后去做那些去解构一些东西的速度，在速度方面、它的动力方面啊、碎片化的东西啊，跟音乐的音乐的同学一起合作，我们来新的东西。Ich glaube, es sind noch Kolleginnen auch aus der MUK, oder? Da? Sam, bist du da? Oder beziehungsweise hast du nicht gesagt, auch die Akkordeonistin ist auch vielleicht da? Es würde natürlich auch Was? interessant. Aha, okay. Gut. Naja, also ich dachte, vielleicht können wir noch Nicht wer mit drin der. ist, also. Nein, es macht ja nichts. Nur ich hätte dann gern der Studentin auch die Gelegenheit gegeben, auch was dazu zu sagen. Aber wenn sie jetzt nicht da ist, dann habe ich auch noch andere Fragen an euch. Jetzt sind andere da. Ja? Are there any of the students from my class here, Ensemble Improvisation Experimentelle? If yes, just say hello or write something in the chat, please. I am here, but I'm not like in that ensemble. But I mean, hello, Karen. This is the singer you heard, you saw before, and actually, Karen, you have been very involved in the ensemble, which is great. So, it would be fantastic if you could say some of your impressions. yeah, I think like for me as like a classical singer, it's also kind of out of my comfort zone with this improvisation, and it's been a lot of very like rewarding for me also like in my day-to-day life to have these moments and to work with these fragments, and I'm really excited to see how this will then turn out in the compositions. And I know it's another way of like normally it's always like maybe we talk about the text and really like the inhalt and what is that in English? The inhalt. But now like to really go down to the like the sounds of words, and it's such a like smaller kind of work that is very interesting. I'm really excited to be able to bring this together and see also how it works like when I'm gonna sing that together with the real like Wozzeck aria and things like that. Yeah, very interesting. And also to listen to everyone else. Can I just add another question, Karen? And I also see Leonardo here, who's a violinist you saw before in the empathy duo. So maybe you can also say something, and then Professor Penderbane. But to Karen, I have another question because you were also in the online. Sorry, I should look here, shouldn't I? That's very freaky looking at a box and knowing that the picture of you is there. Yeah, since you were also in the online meeting with the composition students from Zhejiang, and actually one of our composition students, Ricardo, was also there, and then you created a WeChat, you joined WeChat actually, and we created a WeChat group, and you're interacting with them now. There was also some moments in the meeting, I remember, where there started to be really a collaborative vibe between you and the composition students. Could you maybe remember some of that and just tell us a little bit of your impressions and how that first interaction was? Like my first impression is that they seem very open to try things and seem very like eager to try things with me. And what like I had some experience before with new compositions, and sometimes it can be very challenging. Maybe like I would tell them, oh, this is the highest note I can sing. So I think it's good to have this conversation with composers also, so that it's not like killing my voice. But yeah, they seem very open, and yeah. Was it something you remember where specific? the composers immediately started having ideas and then asked you, can I write this? What was it, the highest note or something, where he wanted to write the highest note over and over and over again as a sort of a so the composer inspired. Yeah, I don't remember exactly what it was, but I think they've started to
also maybe when you see someone like, oh, this person will actually do it, maybe then you also come up with more ideas. And yeah. Thank you. How about Leonardo next? Do you hear me? Yes. Yes. So I really find this project interesting because I actually haven't done that much contemporary music in my life before. And it was interesting this working with this kind of deconstruction. And for me personally, I don't understand that much German. So when I hear some words that I don't understand, it's interesting for me working with how they sound or how the person makes them sound. And I think that is also important for this kind of deconstruction, finding a different meanings of or interpretations of the words, depending also how they sound as well. Yeah. May I ask a question here? Concerning the texts ich stelle es auf Deutsch, weil die Texte, die ihr benutzt, sind das jetzt auch chinesische Texte? Weil das würde sich ja irgendwie auch anbieten, gerade in dieser Arbeit des Zerlegens, dass man auch mit Material arbeitet, das man vielleicht nicht versteht vom Sinn. Ja? Absolut. Also wir haben auch, jetzt habe ich auf Deutsch, passt das für Sie? Okay, Wollen Sie jetzt? Ja, ja, genau. 那这样问下面有一个问题，就是在使用的文本中是不是有中文的素材？那么就在解构的时候，是不是对那些你不认识的，就是对内容中文看就是不明白中文内容的情况下，在解构的时候，是不是也有一种特殊的意义、特殊的情景？ Danke. Also wir haben in der Tat auch am Anfang war es etwas schwierig, weil das war das allererste Semester, dass ich dieses Ensemble mache, wo zufällig noch keine chinesischen Studierenden angemeldet waren. Und ist bisher in 3 Jahren noch nie vorgekommen, weil es sehr viele hervorragende chinesische MusikerInnen an der MUK und in meinem Institut gibt. Wollen Sie erstmal das? 当时是开始的时候是有一定难度的，因为我们当时我们开始的第1个学期的时候，正好那个学期是没有中文母语的学生报名的，这还在没有注册的，这在以往的年份从来没有出现过的情况。 Aber dann haben wir erst mal ein bisschen herumexperimentiert und überlegt, was für Text können wir nehmen. Dann waren auch ein paar Kollegen zufällig zu Besuch, wollten beim Unterricht zuschauen und so kamen wir ins Gespräch und dann kam es auch dazu, dass sich dann ein bisschen später 3 Musikstudierende aus der MUK auch angemeldet haben für den Kurs. Also somit konnten wir dann auch mehr mit Sprache arbeiten, weil wir können ja gar keinen Text auswählen auf Chinesisch, wenn wir unter uns nur, welche Sprachen haben wir denn überhaupt unter uns? Ziemlich viele: Englisch, Deutsch, Französisch, Mazedonisch, Ukrainisch, Schwedisch, ja, Türkisch. Also wir sind sehr international, aber Chinesisch war am Beginn nicht dabei und es war ein bisschen schwierig auszuwählen, aber dann haben wir etwas gefunden, erzähle ich dann gleich. 所以呢，在当时没有中文母语的注册的情况下，我们先尝试了其他的东西，我们在寻找其他的文本，然后就有同学来看来观摩，然后终于后来来了3个中文母语的学生，然后就开始着手中文文本的挑选。就是其实我们在我们的这个团队里面已经有各种其他的语言，德语、法语、英语、瑞士语、土耳其语等，那就是没有中文的。Ja. Also dann haben wir eine traditionelle Peking-Oper genommen eben. Die habe ich ja vorher gezeigt, also The Story of Susan. Und zusätzlich, also das ist natürlich eine ganz traditionelle Oper, wo die Musik gar nicht so fixiert ist. Also es ist nicht ein Komponist wie bei Alban Berg und Wolfgang Amadeus Mozart. Aber das ist auch ein Weg gewesen für uns, uns anzunähern an wirklich eine ganz andere Operntradition, weil ich habe auch selbst auch viel vor dem Projekt oder als ich es erarbeitet habe, an diese Gedanken gedacht, wo ich manchmal Leute höre, die sagen, wenn man an Oper denkt, denkt man an
Zauberflöte oder Rossini oder so. Und das stimmt gar nicht, weil es eine ganz andere Operntradition gibt in China und sozusagen da ein Weg mir schien, wie wir durch diese Abstraktion und diese Fragmentation auch uns einer ganz anderen und uns unbekannten, aber sehr alten und etablierten Tradition nähern können. Vielleicht然后我们就开始着手，我们挑选中文的文本，然后我们找的是传统的京剧，苏三起解。这个为什么选的这个音乐，这部剧呢？因为它的音乐并不是统一的，不像莫扎特的那个魔笛一样，它在历史上呢传统不同的作曲。然后呢，这对我们来说呢，这是一种靠近其他音乐传统的一个契机。因为像我们现在一谈起欧洲的歌剧啊，人肯定会马上想到魔笛、莫扎特。所以中国的传统，他们对我来说是一个新的挑战，因为它是传统的经典的东西，然后互相的跨文化的Und zusätzlich haben wir dann auch noch, wait, I will switch to English, then we'll be a bit faster. So additionally to using some of this storyline and word fragments from the libretto of the Peking opera, we also then, with the Chinese students in our class, did a deconstruction by choosing, by those students choosing some of the words that they felt was particularly important or beautiful or scary or denotating of what the scene was like in the librettos and the fragmented text we already had. And then they translated those singular words and made a new deconstruction in Mandarin, reciting those words. So there are some other recordings available that I'll put some of them on my website. I think that's the easiest, and then you can share the website link. So if you're interested, you can just keep in the next few months seeing how that develops. Ja, und wir haben gesehen, dass Sam Penderbane ja auch hier ist. Du hast schon darauf hingewiesen, Jean Beers, und jetzt hast du schon über eben auch Oper gesprochen und ja, das, was ja auch da an Dekonstruktionsarbeit passiert in eurem Projekt. Und in unserem Forschungsschwerpunkt stellen wir uns gerade die Frage, ja, so quasi schon seit 2 Jahren, und wir diskutieren sie immer wieder, auch braucht es so eine systematische Erweiterung auch des Opernbegriffs? Ist der überhaupt noch adäquat? Also versteht sich das Projekt, und die Frage geht vielleicht eben gerade auch an Sam Penderbane als Opernkomponist, auch als quasi eine Möglichkeit der Dekonstruktion des Genres? Ist das so ein bisschen die Idee auch dahinter? Und kann das eben vielleicht dann durch diese Arbeit mit fremdkulturellen Traditionen, ja, eröffnet das da vielleicht auch eine neue Möglichkeit, nochmal über die Gattung als solche auch vielleicht zu reflektieren? Ja, vielen Dank für die tolle Frage. Können alle mich gut hören? Some wait. Entschuldigung, die Kurzübersetzung Chinesisch und dann 现在很在我们这个校际联盟的研究的这个范围内呢，我们很关心的一个问题，就是想现在请在场的对歌剧剧本专家，想请教一下，现在通过我们这样的解构了原来的经典的剧本，那么这是否会影响到传统的艺术分类和概念的定义？ Ja, vielen Dank für die Übersetzung. Soll ich auf Deutsch oder Englisch antworten? As you like, you can also talk. Okay, I think more people may understand English, so I'll try it in English. But thank you for the invitation. I'm very excited to be part of the second lab of the suite. And exactly, the second lab is a sort of deconstruction and reconstruction of fragments, ideas, inspirations from 2 of the most prime examples of Austrian and European operatic literature, as well as the very exciting confrontation and play with the Chinese work of Peking opera, which I don't know very much of. So for me, it's going to be a learning experience. And yes, I think to answer your question, the short answer is yes. I think that cross-culturality, let's say transculturality, also necessarily involves questioning one's beliefs
one has grown up to see the world, and the discovery of a really long-running operatic tradition spanning many dynasties in one of the largest, most ritual cultural heritage in China is going to be very, very important to our students. So yes, I think as a composer, one also reconstructs constantly. No composer is born on an island, although originality has been historically seen as a prime construct of composition. The questions of authorship have been very heavily placed, like with Derrida, which Professor Beers mentioned. And I think a lot of my students are what I would call postmodern or even postmodern, in that they deconstruct and reconstruct in an organic way. So I actually did prepare a small presentation on Wozzeck and die Zauberflöte. We don't have to look at it. I can keep it to 5 minutes. I think I understood from Professor Beers it might be good if I said something about that. What's the update on that? Should I do it in turbo style, or should we leave it for now? No, please. I mean, if you prepared the presentation, then please share it with us. If it's only 5 minutes, I think we can take the time. You're muted, Sam. Yeah, you have to unmute yourself. Okay, thank you for that. I've done many Zooms and I still can't get the hang of it. So for many people, this will be very superficial, and I'm sorry about that. Because we're dealing with two of the absolute prime examples of Austrian opera that have, I don't know how many dissertations written about them. And then also with the Peking opera Suzanne Quiget, I also don't know much about it apart from very helpful materials provided to me. So let's just get into it. Wozzeck and die Zauberflöte are probably the two biggest examples of the tradition, I think. Die Zauberflöte with music by Mozart and a very difficult libretto by Schikaneder, who was at the time the director of the Theater auf der Wieden, which doesn't exist anymore, was premiered, and that's not 1971, that should be 1791, sorry. So 1791. It's more than 50 years old. Since its premiere was a very popular and also commercially successful work, Mozart could not benefit very much from this because he died only a few months after it. But unlike in other periods of his life, Mozart would have become very rich with the performance of this work in a short period of time. And it's gone on to, I think Professor Beers said, yeah, the most performed piece of classical music. It's definitely one of the most performed operas since then. And what has made it so popular? Well, it does have a very positive tenor to it. It is a very life-affirming piece, even though it's a very, very difficult libretto to perform. There is overt racism and overt sexism in the text. Those aren't the main things in the text, but they happen very often, and there are lots of presentations of this piece which don't deconstruct these parts of the libretto as much as they should. But apart from these, very worrying parts of the libretto, it is a piece which celebrates community and celebrates love, and some of the melodies just are extraordinary. It is a Singspiel, so the genre and an opera comique or an opera buffo in that tradition of a more comical and a more positive opera. It has the German term Singspiel, which means that the plot is largely developed through spoken text, and the musical arias and the musical ensembles are usually based on individual reflections or on sort of a higher Dramatisierung, like a more dramatic note than the spoken word. But it is not like other operas of his where significant parts of the plot are done through sung text. I think that's probably a general overview of the opera for now. Wozzeck is an extremely contrasting work. I don't know if there could be a larger contrast if we take these pre-war works than Wozzeck and die Zauberflöte. It was premiered, so the text von Büchner, which was a play, was very successful before the opera was done. That's different to die Zauberflöte with Mozart. The play Wojciech, which is spelled differently,
was already very well known. And then the operatic adaptation von Berg and Wozzeck in 1925 had very high expectations, and actually overcome these expectations, became perhaps even a more critical success than the play itself. And this success Berg was not anticipating at all. He thought it would be a very difficult piece to understand and a difficult piece to accept. And there's actually stories that Adorno, the very famous philosopher of the time, had to console Berg that his work was a success. Berg was apparently very upset that his work was such a success. He thought that meant that it was not artistically successful, and he saw a sort of a contradiction between popular success and artistic success, which is something that Adorno really codified in his philosophy. But I'm very glad it was a critical success and a popular success. It was an early example of Sprechstimme, which relates to the Singspiel I was talking about, another German term that means speaking, singing, or speaking voice, where the melody of speech is musified and can be put into a musical structure and can be sort of elevated to exaggerate the tones, the contour of the voice, and also the rhythm. And this is something which in my preliminary researches has a strong parallel to the Peking opera tradition. So it's something that with my composition students in the second lab, we're going to research if Sprechstimme has to do with the Peking opera tradition in terms of singing and speaking. And differently to Scicaneta, this is a really well-received libretto. It is a very well-balanced piece. Berg did it himself, but his Vorlage, so his the thing he was working with, the play, is very, very strong in itself. But very differently to the Zauberflöte, it is a very depressing, nihilistic piece. In terms of the aesthetic effect which it reaches the audience, it does not affirm life and it does not affirm culture. It is an incredibly critical work, which, let's say, deconstructs the societies of the time in a critical and negative way. So what connects them? I'd say this idea of the society and the individual is something that connects the libretti. So in Mozart's work and Scicaneta's work, it is very much about how to fit into society and how to be acknowledged by society as belonging to an elite group of men. Let's put it that way. That's what the main characters do in the opera, is that they become from boys to men in a very patriarchal construct, but still it is something which I would say Mozart himself saw as one of the structures for young men and women in society, how to fit in. And I'd say with Wozzeck, it's the other way around. With the other way around, it's about a society really destroying a man. The Wozzeck really gets destroyed and turns into a murderous criminal at the end of the work, but we see the way that society did that to him. It is not that he was born evil. He was really oppressed, and I think that a lot of the things that he did, which cannot be excused, he murdered Marie and then drowns himself, that is at least somewhat explained by the way in which he just was not accepted by society. And he also suffered from, I think today we'd call it post-traumatic stress disorder, based on his military service. So there we have completely contrasting ways of seeing the relationship between the individual and society, I believe. And I believe that musically that can be pointed to in the score. What connects them is also their immense artistic success. These are two of the most successful pieces of operatic repertoire, especially Austrian operatic repertoire. And especially in Mozart, his career was one of the first to show that you don't have to be an Italian to write great opera. And Die Zauberflöte, I believe, is the first very successful opera not written in Italian. Before that, he was writing largely in Italian or completely in Italian. And that was seen by the elites as the only way to do opera. But he wrote a Volksoper, a Singspiel, which means a work for the people in their language. And that, I think, is an innovation of its time. And Wozzeck innovated in his musical language, which was a serial music. So it's a music which works with 12 tones in an atonal way, but the music is still incredibly tonal. And I don't think anybody has reached this level of harmonic ambivalence, to use a term from Professor Biers's compositional research. I think this is probably the prime work of harmonic ambivalence that I can think of as a composer, really. And there's also a certain mixture of styles and genres in both pieces.
There is in Wozzeck, there is military music. There is a vegan lied, so like a sleeping song that the mother sings. And in Mozart, there are various popular music genres. And finally, the thing which I think is very interesting for our students in relation to Peking opera is the relationship between singing and speaking. And let's put Sprechstimme in the middle of those two. That's something that I think is very interesting in the Peking music tradition as well. Very quickly turning to Susan Kijé, very interesting things that Hu Wenhyang told me. So thank you very much if you're at the Zoom for providing me with this information. It's a traditional work with an anonymous librettist. This is something which stands in contrast to the Western tradition, where authors usually reclaim a very large and singular authorship over a work. And I think that this work is from China, does not have a singular authorship. Und die Geschichte handelt von Susan, die zu Unrecht verurteilt wurde und ist ein bekanntes Thema in der Peking Opera. So the story is about Susan that was unfairly jailed or persecuted, let's say, and is a famous theme in the Peking opera tradition. The narrative is set in the Ming Dynasty in Hongtong Country, Shanxi. Susan became a proficient in various arts, including music, chess, calligraphy, and painting. And I would add the word "but" here. Coupled with her natural beauty, she gradually became the top courtesan of the brothel. So for me, there is a gender theme here. I don't think that would have happened to a man if he was proficient in arts, music, chess, calligraphy, and painting. Even if he was very beautiful, I don't think that would have had an organic movement into a brothel. And so I think here there's a very clear connection to Wozzeck, which we can go into at a different part. But historically, this was exactly Europe's history as well. That it took very many hundreds of years for female artists to be emancipated in their artistic side of things and not put into this other side of things. So I think there's very interesting parallels between our historic cultures in this way, and that may be something that we will talk about in our compositions. This piece is also incredibly successful. I don't know if commercial success or critical success is the way to do it, but definitely traditional success. So the fact that it's been passed down through hundreds of years, if not hundreds of generations, I'm not sure exactly how old the work is. Success, I'd say, is verified on a level of tradition. And again, and levels of speaking and singing. So from the note material I've seen, this has been quite apparent that there is a different way of separating speaking and singing. And I don't want to go into much of a parallel here, but I recently heard a lecture from someone from the Max Planck Institute of Aesthetic Empirical Research that in the first 2 years of life, we don't separate speaking and singing. So that's something which is at least partially sociological and at least partially genetic, but is empirically shown that we have in our development periods of our lives that we don't separate speaking and singing. And then, of course, themes of society and injustice. So Susan suffered injustice in her life, and so did Wozzeck, and so did, I believe, Pamina and some figures and in the Zauberflöte that I think suffered also racial and sexism injustice, even though I don't know if it was intended that way by Mozart and the librettist. But I think these are some other things that also could connect these three works. And the deconstruction of these themes, the inspiration of these themes, and the reconstruction of them in the new compositions is something that I'm very looking forward to experiencing, and I'm happy to be part of the project in that way. So thank you for your attention. Thank you very much. Danke vielmals für diese, dass Sie nochmal herausgestellt haben, auch die Verbindungslinien und das Universale auch an diesen Stückchen aus ganz unterschiedlichen Zeiten und Kulturen. Da wollte ich auch noch einmal nachfragen, weil das finde ich eben toll, dass es einerseits so einen universellen Charakter hat, diese drei verschiedenen Musikformen zusammenzustellen und andererseits eben auch diesen dekonstruktiven Moment oder Anspruch. Und Jean, du hast es ja in deiner Präsentation ausgeführt und ich wollte noch einmal nachfragen, weil wir uns die Frage auch im Projekt immer stellen, nach dem Verhältnis zwischen Text und Musik
oder auch nach den verschiedenen Elementen. Jetzt im Musiktheater kommt ja dann auch noch das Szenische dazu und das Performative. Wie genau funktioniert sozusagen diese Dekonstruktion? Weil du hast es so beschrieben, dass daraus neue Synergien entstehen. Und ich komme jetzt eher so auch von den historischen Avantgarden, und da wäre ja eher die Idee, dass man mit Fragmenten arbeitet, mit Versatzstücken, die eher in so einer schockhaften Art und Weise zusammenstellt und eher sozusagen dieses dekonstruktive Moment nutzt, also aus dem Zusammenprallen, ja. Und dass man eben Kontraste schafft und dass man eher so sozusagen sich der Sache nähert. Und ihr scheint aber irgendwie beides zu machen, also wie Sam Benderben jetzt ausgeführt hat, auch ihr sucht das, was zusammenführt, das Verbindende und gleichzeitig aber auch irgendwie den Kontrast. Und das, vielleicht könnten wir noch, also viel Zeit haben wir nicht mehr, aber es würde mich interessieren, ob ihr das noch ausführen könnt und auch gerne aus Ihrer Perspektive, denn Sie sind ja auch dabei und arbeiten ja jetzt in dem Fall mit Text, aber auch eben in Dialog mit Musik. Wie ist das Verhältnis? Also ist es harmonisch mehr? Sucht man das Verbindende oder sucht man den Kontrast? Genau, einfach noch ein bisschen das beleuchten. Ja, danke. Also, ja, sorry. 首先谢谢刚才的这位专家指出了这个来自不同地方、不同时代的两个作品，他们之间的共同点。然后呢，我对比较感兴趣的就是一个关于普适性和解构的这个问题。我们就是谈到了音乐和文本，想知道在这个音乐和文本方面是如何解构，还包括演出方面啊，文本、音乐和演出。然后你们谈到了协同效应，碎片化。那么一般来说，我们理解的是，如果把一样东西把它碎片化以后放在一起，更容易看到它的区别和反差。那么你们也一直在找他们之间的共同点，同时也通过反差来突出他们之间的区别。不知道可否谈一下，在这个音乐方面，这样的碎片化和协同效应是如何实现？ Danke. Kann ich da noch mal kurz jetzt? Sorry, das war jetzt so viele Sprachen. I will go back to English. It's a bit easier. So yeah, I mean, what you mentioned about the avant-garde is actually something that was something I did a little bit more in my doctoral research. Derrida's often focus on finding antagonistic contrasts and then, as you said, kind of energizing, forcing them or putting them opposite to each other and creating these contrasts that then create friction and new meanings. That is something that we've done too. But what I find particularly exciting about working with deconstruction is that it is about actually destroying an often, which I believe is somewhat more Western concept of binary culture, of focusing on these binaries of it's black or white, or it is this or that. And this structure is something that for me personally has always bothered me. And I find that very interesting about in general Asian culture, but what I know from Chinese culture and also Chinese music that I'm starting to learn about and play and study, it is not so. It is not binary. It is not so sort of. It is not about. If I understood it correctly, it's not about putting these contrasts directly opposite to each other and you choose the one or the other, or you go squashed in the middle. But there's this philosophy of the more circular thinking and more, I mean, we all, in the West, we all know the yin and yang philosophy, which has both the ability of the binary contrasts in it, as well as the circular thinking of it all belongs together. So this is in a way what we have done and what I wanted to achieve with this project. That's why it is called mixture or mixture, and why I use the word synergy rather than Gegenüberstellung or contrasting, because in a synergy, just like in my definition of ambiguity, you can have more than two. You can have more than two players. We had a class of 23 people, which sometimes there were only 10 there, sometimes there were more than 23 because there were some guests who were interested. And I like to always keep this openness of
If there's guests there, then the guests can participate. So this incredibly open way of using fragmentation more as a means of communication and a means of infiltrating into different interpretations is something that we wanted to achieve. And just as a last element to that is obviously that by putting this idea of the aggressive contrast aside, and this is just one contrasting and those energies that are created from contrast is only one tiny member of the many different players and roles that we have in the toolkit that we are creating. Ja, wie erleben Sie das, wenn Sie in diesem Improvisationslab kommunizieren mit den Instrumentalistinnen? Ist das Synergie oder gibt es auch Friktion oder wie würden Sie das beschreiben, also die Interaktion, die da stattfindet? 你们各位作为作曲人与器乐演奏者在合作过程中有什么感觉，有什么体验经历？ Yes, when we interact, sometimes you go in the same direction with the musician, and sometimes you just take a counterpart of it. That's depending on the feeling that you have on the moment that you are doing it. So it can be both, and it can be in between also, I guess. But yeah. Yes, and it's also really interesting to find a method to communicate with the music and with the text. And yes, it is a hard work, but it works. I think on the Zoom, there's also one of my students, Jessie, who could say something in Chinese also about her experience. Jessie? Hi, can you hear me? Hi. Sorry, my ears. I'm right now outside. Reception is no good. Maybe you can write it in the chat, just a brief summary. Yeah. And in the meantime, I can maybe give a summary of one question and the answer by Sam Benderbane in the chat. So someone asked, why does everything have to be deconstructed if it works? And Sam Benderbane, oh, would you like to translate it yourself? It's probably yeah, sure. Thank you. Yeah. So for me, you don't have to deconstruct things that work. I think they can be innovative. I write that if you and reconstruct things, maybe that's a sense of innovation. But if you think it works, or even if you think it doesn't work, if you think it works, you don't have to deconstruct things. Maybe I was miscommunicating in my presentation about that. But I think that if you think something doesn't work, like for example, what I was saying about the Zauberflöte, where there are half a dozen lines that I think are either sexist or racist, that's where I think that you do have to deconstruct things. And I criticize then productions that don't deconstruct them. So I think we have understood each other. It's just a question, when does something work and when it doesn't? And when something works, I think it's an optional thing to deconstruct because maybe it'll bring new ideas forth. But if something doesn't work, then for me, the biggest tool for working with these very old pieces, the Zauberflöte was composed in a point of time where women couldn't vote or own property. And if we want to do it again today, I think we need to deconstruct this historical context for the modern world. Ich habe in dem Zusammenhang auch eine Frage. Inwieweit muss etwas vorher, weil das wäre auch die Perspektive von uns Wissenschaftlerinnen und Literatur oder Musik, inwieweit muss so ein Werk, wie jetzt die Zauberflöte oder Wozzeck oder auch die Peking-Oper, vorher genau analysiert werden,
um das dann zu dekonstruieren? Oder ist das eine sehr improvisatorische Arbeit, oder auch Vorgang, der hier stattfindet? Also inwieweit, also Sie haben ja 12-Ton-Musik gesagt, jetzt bei Wozzeck, inwieweit findet zunächst mal diese Analyse dieser Struktur statt? Auch das ist eine sehr komplexe Form, nicht gerade bei Wozzeck. Also das sind ja auch alte musikalische Formen, die Berg bewusst jetzt auch aufgreift und auch irgendwie neu deutet oder überschreibt oder wie auch immer. Also es findet ja innerhalb der Oper schon so etwas wie eine Dekonstruktion statt oder Rekonstruktion auch, also auch auf musikalischer Ebene, auch textlicher Ebene. Wir haben es hier mit einem Büchner-Fragment zu tun, das ja neu geformt wird. Also es gibt schon die Schichten quasi innerhalb des Werkes. Und inwieweit findet jetzt in Ihrer Arbeit auch so eine Analyse zunächst mal dieser Texturen statt? Oder wird die eigentlich ausgeblendet und man arbeitet sozusagen intuitiv, improvisatorisch mit bestimmten Begriffen dann auch oder bestimmten musikalischen Elementen? Das würde mich interessieren. Weil wir würden das jetzt aus unserer Perspektive zunächst mal wahrscheinlich uns genau philologisch oder von der Struktur her anschauen und dann ja, diesen Schritt wahrscheinlich gar nicht tun, mit dem dann improvisatorisch zu arbeiten. Ja. 我跟这个有关的呢，我有一个问题，就是说，这些我们所选用的一些素材的作品，不管是魔笛还是我采克还是苏三起解也好，我们多大程度上在解构之前把文本进行了分析？因为我们作为我们语言文学专业的这个传统来说，我们它这个比如说我采克它的那个文本它本身它的结构就是很复杂的，不管是内容还是音乐层面上，而且它有不同的层面的不同的特征。不知道你们是在这个解构之前是经过了这样的这种分析的过程呢，还是即兴的进行解构？然后即兴的使用其中的关键词和一些元素进行重构。 Ja, vielen Dank für diese Frage. Das ist eine sehr, sehr gute und sehr intensive Frage. Und ich darf ganz, ganz unverschämt dann sagen, dass es die Frage ist eigentlich ein Beispiel für genau dieses binäre Denken. Und das meine ich auch gar nicht böse oder so, aber es geht nicht um vorher, nachher oder zunächst einmal oder wir arbeiten so oder so, sondern genau es ist einfach eine andere Art, sich mit dem Text zu befassen und eine andere Art der Analyse. Also ich würde wirklich das so erklären, dass natürlich sind auch haben auch Gespräche stattgefunden und weil genau dieser Mix war aus den Studierenden aus ihrer Klasse, haben sie natürlich auch diese theoriebasierten und wissenschaftlich basierten Analysen mit reingebracht in die Gruppendiskussionen, aber eben auch genau diese verschiedenen Arbeitsweisen mit Improvisation, mit Performance Art, mit Embodiment und vor allem auch mit diesem impliziten Wissen, das wir alle mit uns mit herumtragen, war dann eine Artistic Research basierte, künstlerische, also künstlerisch-wissenschaftliche basierte Analyseart und Weise. Und vielleicht ein bisschen mehr. Oh, jetzt habe ich auf Deutsch, Entschuldigung. Jetzt können Sie ein bisschen übersetzen. 首先非常谢谢你提这个问题，这个非常好的问题。同时，这个问题也是一种也是一个二元思维的很典型的二维思维的例子。其实对我来说，这是无关之前之后，而是我们的做的这个项目是一种另外一种处理文本的方式，也是另外一种分析的方式。在我们重构之前，我们当然讨论过，也融合了各种不同的观点，关于文本的不同的观点，以及后来怎么样跟身体动作、音乐和演奏结合起来这个过程。然后这是一个艺术学术的，在学术基础上、理论基础上的一个艺术尝试。Okay, und jetzt die zweite Hälfte. Ja, ein bisschen mehr zu diesem Embodied Knowledge. Darüber habe ich auch schon ein bisschen in meiner Doktorarbeit geschrieben. Und damals habe ich Sound Library, Mental Sound Library genannt. Also eine mentale Bibliothek an Klängen. Und das beinhaltet für uns alle
Alltagsgeräusche, Geräusche unseres eigenen Körpers, auch Rhythmen, die dann schon embodied sind, also eine Mischung aus diesem auditiven und dem körperlichen, verkörperlichten Gefühl, aber eben auch alles, was wir schon mal erlebt und gehört haben oder selber gespielt haben. Und das ist wahnsinnig spannend, weil das natürlich für jedes Individuum anders ist. Und da meine ich aber, weil diese Opern sehr bekannt sind, besonders die zwei österreichischen Opern, tragen wir alle schon eine bestimmte Vorerfahrung und Vorkenntnis über die historische Konsequenzen und über das Material und über die Form dieser Werke mit uns herum, besonders natürlich die MusikerInnen, wo viele davon die Werke auch schon mehrfach oder bis zum Abwinken in Konzerten aufgeführt haben. 对我来说，这是关于到知识具象化的一个过程。我们对一些日常生活中的一些声音的意象，把它进行身体的动作化，比如说用动作来表现出来。而正是这个过程是100%的因人而异的。所以呢，我们才选用人人皆知的一些作品和文本，让就是大家都是非常了解的这样的文本作为素材。Ja, Darf ich vielleicht nur kurz diesen letzten Punkt, kann ich das weiterleiten an einen von den Studierenden hier, der vielleicht noch was auch über ihre eigene Klang-Library zu sagen. Das fände ich sehr, sehr spannend. Wie das für Sie war, als Literaturstudierende mit einem bestimmten Vorknowledge, Vorkenntnis, das Sie vielleicht haben, oder weniger als die MusikerInnen. Ich weiß es nicht, wie Sie damit rangekommen sind. Also eine Sache, die ich immer wieder total这个点我还稍微补充一下，想请我们在座的一位学文学的学生谈一下他对声音意象的，对声音的这种意象的处理的感觉。Danke, entschuldigen Sie. Eine Sache, die ich total spannend fand, also ist die Frage der Kategorisierung. Es war dann eben teilweise so, dass wir mit den Musikstudierenden in kleinen Gruppen gewesen sind. Natürlich als Menschen, die hören können, alle über so eine Vorerfahrung. Wir haben ja dann auch gesprochen, was sind eigentlich die Klänge der Stadt Wien und so weiter. Was ich als jemand, der nur sehr laienhaft Musik praktiziert und gerade Musiktheorie nicht wirklich kann, ist, mich hat das immer erstaunt, wenn Leute dann sagen, ja, das ist chromatisch, es geht in diese und jene Richtung. Also die Frage stelle ich mich schon, die Frage stelle ich mir schon, inwiefern das dann auch für die Verarbeitung oder Weiterverarbeitung, dass man mal dieses System der Kategorisierung auch auf der Ebene der Musiktheorie zur Verfügung hat. Was das dann bedeutet für die weitere Arbeit. 我当时就是觉得这是个很新奇的一个尝试，因为是关于到分类。我们作为学文学的专业学生和学音乐专业学生在一起合作的时候，由于每个人的专业出身不同，我作为学文学当然是音乐这个专业的外行，所以呢，如果他们每个人当说的啊，这个是这个流派，那个是那个流派时，我是非常很惊讶的，然后不知道会怎么样，会创造出什么新的这个作品。Ja, apropos weiter, also wir nähern uns jetzt leider schon dem Ende unserer heutigen Sitzung, aber ich wollte noch kurz fragen, eben, wie es jetzt weitergeht. Ich habe das ja so verstanden, dass die parallel auch die chinesischen Kolleginnen komponieren, im Austausch auch schon mit den Performerinnen, und dann werdet ihr das, also ihr seid dabei, das weiterzuentwickeln. Genau, vielleicht ganz kurz, was sind die nächsten Schritte und was ist geplant? 就是我还想问一下，就是说你们这个项目的未来的发展方向，你们是跟中方合作的，我不知道接下来有什么新的计划。Vielleicht wäre es gut, die PowerPoint nochmal zu sehen dafür. Okay, so
we are currently, if you look at on the left, sweet mixture movements, we are currently already simultaneously, as you said, Rosa, simultaneously, the interpretation lab is working on number 1 and number 4 and number 8. And the improvisations, we are also nearing completion. We are working in semesters, of course, so we have already presented first results of some movements. We are going to select the best ones and then work more with that in January. And by the end of the January, we have completed our improvisation tasks also. So this is number 3 and 6 and 10. And the composition lab will need a little bit more time. They have now started first interactions, and by the end of January, hopefully they will have their first drafts finished of each approximately 5-minute composition. So we'll have 4 5-minute compositions, and then they will have until April to work and perfect these pieces together with Karin and Akihiro. But what our task is now, more importantly and more pressing, we have a session, our last session before the Christmas holidays this afternoon with Improvisation Lab. And our task today will be to finalize our fragmented little parts of libretti. So we are creating new, very, very short libretti for those 4 composers, and then we can give them the 4 fragmented libretti that they can then, again, using deconstruction and analysis, work with for their compositions. Ja, also wir sind auf jeden Fall sehr gespannt auf das Ergebnis, was ihr ja dann auch in Xinjiang, in Nanjing präsentieren werdet. Und wir bleiben dran. Heute sind wir aber leider jetzt am Ende der Stunde. Und ich wollte Sie eben nur noch, die jetzt im Zoom dabei sind, informieren, dass wir auch ein Newsletter haben. Also wenn Sie auch dranbleiben wollen an unseren Aktivitäten, dann können Sie den gern abonnieren auf unserer Homepage. Und wir treffen uns dann für die international vernetzte Lehre wieder im Januar, nämlich am 14.01. wieder von 11.30 Uhr bis ca. 13.30 Uhr. Und dann wird unser letztes Seminar quasi präsentieren oder sich vorstellen. Das ist Anke Chardon gemeinsam mit Alexandra Riener von der MUK. Und es wird gehen um Kulturtransfer als Kommerz, Eigen- und Fremdbilder in musikalischen Unterhaltungstheater. Und wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie dann wieder zur Diskussion begrüßen dürften. Und ja, zwischen schönen Tag und schöne Weihnachtsferien und bis hoffentlich Januar. 我们很期待将来的，谢谢介绍，接下来的计划我们很期待将来的成果。然后我们今天的课呢，现在就到这里就圆满结束了。非常感谢大家的关注和积极的参与。如果想定期了解我们的活动动态呢，请来欢迎订阅我们的新闻简报。圣诞节以后呢，我们国际网络化教学的最后一次课呢，将在1月11日星期二11点30，就是同一时间、同一地点11点30至13点30开始。然后届时呢，我们将跟维也纳大学和维也纳音乐与艺术市立大学的学生讨论文化转移中的商业性、音乐娱乐剧中的自我与他者。好，现在祝大家度过一个愉快的一天，我们下次课再见。谢谢。Ja. Wenn sonst niemand will, oder was?